Kembali lagi di Bincang Kita, kali ini Venilia nggak cuma ditemani oleh Mr. Chris Feng, tapi juga sudah ada Caca Frederica. Halo Caca, apa kabar? Hai Feni, baik. Waduh. Apa kabar Mr. Chris? Baik-baik ya pastinya. Jadi ini Caca, tadi kita udah sempat ngobrol mengenai Shopee ini sendiri, terus gitu juga yang terakhir tadi kita obrolin adalah mengenai Young Entrepreneur. Oh, oke. Jadi Shopee ini punya program untuk Young Entrepreneur nih. Mungkin Caca sendiri tertarik gitu ya untuk bergabung kali ya Caca ya? Pasti dong, karena kan kalau misalkan kita ngomongin Young Entrepreneur itu kita ngomongin tentang fresh idea. Ya. Banyak banget sekarang market-market, mau itu online ataupun enggak gitu ya, yang menawarkan tempat untuk Young Entrepreneur. Karena memang Young Entrepreneur itu kan sebenarnya agak-agak tricky ya. Mereka punya ide yang banyak, yang unik, yang lucu. Cuman kadang-kadang mungkin support dalam tanda kutip support sistemnya mereka secara financial itu kurang kuat. Benar gitu. banget. Jadi kan mereka harus punya tempat, Wadahnya nih ya. wadah yang harus bisa support itu. Bener banget, gitu. dan beruntung banget ada Shopee yang memberikan program tersebut nih. Tapi Iya. pasti penasaran nggak sih Caca, kira-kira apa sih terms and condition if we want to join for your Young Entrepreneurship program? I think we welcome anyone who actually fit into the young entrepreneur criteria, and you know, so essentially anyone can join as long as you sign up for the account. Okay. And you know, you talk to us, and we will have you part of it. What are the things Shopee did to become a trusted online shopping platform in Indonesia? Yeah, I think the first thing we did is we have a Shopee Guarantee program where when a buyer pay an item, the money will be only transferred to the seller when the buyer are happy with the item received. Before, you know, as a buyer, you are happy with the item, the money will be with Shopee as a guaranteed money parked there. Okay. The second thing we did is we have a specialized team, 24 hours by 7, looking at the listings to filter out the potential fraud, the potential fake items. And so we have two steps. The first step is the system will filter the potential fraud based on the Yes. description, based on the pictures. And the second step, that will be a human being, there's a person sitting here looking at the items to see whether it's really fake or fraud items. The third is we have a special dispute management system where, you know, we welcome anyone to report if this item is poor quality, if this seller is a fraud seller, and we will have a person who actually contact the sellers to look into it, to investigate into it. But on top of that, I think the most important thing is we have a rating system for every items, for every sellers. So as a buyer, you will be able to see what's the feedback from other buyers Yes. towards those sellers, towards these items. And then you can decide on which one that you will like to buy Yes. from. And naturally, because of this, the seller will spend more time on serving the customer. Yeah, you're right. The seller will spend more time to make sure the item is good before it was sold to the customer. But the most important thing is after the buyers buy the item, the money stay with us until the buyer is happy with the product. Oh, so the right. money will never be lost. Oh, oke. Ini berarti seru juga ya. Maksudnya kan berarti kan kadang-kadang tuh kita kalau belanja online, kadang-kadang kan kelihatannya bagus. Benar, taunya tapi pas udah aslinya dipegang, beda gitu ternyata ya. oh bahannya kayak kualitasnya kurang bagus. Benar, atau benar. kalau misalkan baju, karena aku punya brand baju juga, jadi kan aku tahu lah pasti komplain-komplain orang tuh pasti tentang jahitan, tentang Iya, apa. benar. gitu. Detail lah ya iya, intinya jadi ya. bagus juga, maksudnya mereka ada di tengah-tengah Shopee gitu, antara aku misalkan buyer dan sellernya Benar. gitu, sekian. Jadi memaintain itu ya mereka intinya ya, kontrol Caca? itu, dan ya it's quite interesting. Oke, nah tadi kan Caca kan juga udah mention juga nih kalau dia ini adalah buyer juga, ketahuan pasti doyan belanja online kan ya. Doyan belanja Tapi dia ini online. adalah seller juga, dia juga punya brand sendiri. Nah, biasanya tuh apa sih yang sering kamu keluhkan atau yang sering customer kamu keluhkan? Apakah kok beda sih Caca di foto sama aslinya atau gimana sih? Oke, sebenarnya kalau sekarang sih seneng banget nih ya, aku punya 2 pengalaman. Karena aku bisa dibilang sebagai buyer, aku juga sebagai seller gitu. Kalau misalkan sebagai buyer itu biasanya pasti yang aku keluhkan adalah satu shipping time. Jadi waktu berapa lama
barangnya ada di aku. Kedua, tergantung aku belinya dari Indonesia atau dari luar negeri. Kalau dari luar negeri, masalah yang paling aku nggak suka adalah masalah pajak. Oke, Karena pajaknya kadang-kadang lebih tinggi kadang pajaknya dari mahal harganya. banget gitu, belanjanya cuma berapa, pajaknya berapa gitu. Bener. Jadi makanya kadang-kadang memang aku lebih suka ya udahlah beli lokal brand aja gitu. Tapi kalau sebagai seller, aku sebagai penjual, jadi biasanya beberapa customer komplain sama aku, mungkin itu biasanya beberapa special request mereka yang nggak terpenuhi gitu. So we have to meet their their needs, their special request yang kayak gitu-gitu sih. Jadi misalkan mereka minta panjangnya 75, tapi kenapa ternyata panjangnya cuma 70 gitu ya. gitu. Benar Jadi sih. itu benar-benar production controlnya yang harus bagus banget. Itu yang susah justru ya. Nah, iya, that's the thing. Soalnya kan production control itu kita nggak cuma ngomongin masalah manajemen, tapi kita juga ngomongin masalah human resources gitu. So Mr. Chris, Caca has her own brand actually, and maybe you can join together because you know what, Yeah. Shopee is a free shipping. Oh, Jadi okay. mau kirim kemana aja di seluruh Indonesia itu free shipping Oh, gitu. okay, Ini makanya. jangan baju yang kamu pakai baju buatan Yeah, sendiri. This is the thing that Your I design? made. Yeah, it's my Yes. design. You should join us. Yeah, I want. That's why I'm listening carefully about the terms and condition. So speaking of which, it makes me wondering because we are just talk about the fashion stuff. I want to know what is the top products category in Shopee? So fashion is one of the top category actually. The health and beauty, the cosmetic stuff will Okay. be the second. We also have mobile accessories like the earphones, like power banks, and stuff like this. And also mother and babies, the stuff you buy for the kids. Okay. It's another big category for us. Okay, so the top one is fashion stuff, of course, ya. Yes, fashion, cosmetics, accessories, and Okay, and anything. So, Chris, what does Shopee prepare for Ramadan? Maybe you can talk about it after this break, karena saat ini waktunya kita untuk break dulu nih, Caca. Okay. Tapi kita bakalan kembali lagi ngobrol-ngobrol lebih lanjut, pastinya tetap di Bincang Kita.